Morning children. So today we are going to learn about electricity. So the first topic is about flow of electricity. So in this section you will learn about how electricity flow around a circuit, learn about electrons that flow to make an electric current. So which of these must be present in a complete circuit for a current flow? അതായത് ഇതിലെല്ലാം വേണമല്ലേ അതായത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ കറണ്ട് ഫ്ലോ വി നീഡ് എ വയർ വി നീഡ് എ സെൽ വി നീഡ് എ സ്വിച്ച് ലാമ്പ് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാമ്പ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫ്ലോ അറൗണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫ്ലോ അറൗണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ കറണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഹിയർ വി ക്യാൻ സി സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആവുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ദ സെഷൻ കറണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ സർക്യൂട്ട് ദിസ് ഇസ് സെൽ ദിസ് ഇസ് വയർ ദിസ് ഇസ് എ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലാമ്പ് when you close a switch lamp lights so here this is cell. We have studied last year cell is a store of what? Chemical energy. Battery is a store of chemical energy. So cell stores chemical energy that can be changed to what? Electrical energy in a circuit. So we call it as battery when it contains two or more cells. Okay, a battery contains two or more cells joined together is known as battery. So cell in a circuit has two terminals, that is positive and a negative terminal. Okay, a cell contains two terminal, positive and a negative terminal. All cells, batteries, power supply have and many other components have two terminals. അതായത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി സെൽസ് അല്ല പവർ സപ്ലൈ എന്താണെങ്കിലും ഒരു പവർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ്. ഓക്കെ, so we can see the symbols in the photograph of these three cells. The photograph below shows one of the batteries from an electric car. You can see that the battery is made up of cells. അല്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So when connected in a circuit, the negative terminal of a cell, battery or power supply pushes the electrons around in the wires. Okay, when connected to the circuit, the negative terminal, so electrons flow ആവുന്നത് electrons ആണ് കേട്ടോ, കറണ്ട് അല്ല. അത് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ പഠിക്കും. electrons is flowing from negative terminal to positive terminal. Okay, electron flow. Okay, electron flow is from negative terminal to positive terminal. Because ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് എൻ ആറ്റം. ഓക്കെ, ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻറ്റർ പാർട്ട്. ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിന്. We can say that particular part as nucleus. Okay, nucleus ആണ് സെൻറ്റർ പാർട്ട്. ആ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് it contains neutron and proton. Okay, neutron and proton, and this is surrounded by electrons. Okay, this is surrounded by what? Electrons. Okay, this is surrounded by electrons. So this center part is nucleus. ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത്? ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും മൂവബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് നോട്ട് മൂവബിൾ. ഈ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ലെസ് ആണ്, ബട്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് and electrons are negative charge. Okay, protons are positive charge and electrons are negative charge. So mainly an atom contains center part is known as nucleus. Nucleus nulla endha ullathu? Neutronum protonum. Proton is a positively charged particle and neutrons are negatively charged. Neutron is chargeless particle and electrons are negatively charged particles. So ningal detailed ആയിട്ട് പഠിക്കും ട്ടോ. Okay, സോ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം ദിസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ബിക്കോസ് ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുക? പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിലോട്ടാണ് അട്രാക്ട് ആവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ,
So all material is made up of contain atoms. Atoms, that is atom contains small particles, and electron is one type of small particle in an atom. Okay, an electron is one type of small particle in an atom. The flow of electrons in a circuit is called current. Okay, flow of electrons in a circuit. So this flow of electrons in a circuit is known as current. Okay, flow of electrons in a circuit is known as current. So here you can see this is a positive terminal of the battery, this is a negative terminal. So just moving the electrons in the flow negative in the positive load. Clear? So what is a current? The flow of electrons in the circuit is known as current. So we can say more about electrons. Some of the electrons in the metals are free to move. They means they can move through metals. Okay, so ചില ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് മാത്രമാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഓരോ ആറ്റത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനും എന്താ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു വയറിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. ദിസ് മീൻസ് ദേ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദ മെറ്റൽ. ഓക്കെ, മെറ്റലിൽ കൂടെ, ആറ്റമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, മെറ്റലിൽ. ആറ്റമിൽ ദേ ആർ ഓർബിറ്റിംഗ്, ബട്ട് സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദ some electrons in a metal can move through the metal. So in metal these electrons move randomly as shown in the diagram. So electrons are very small and this diagram is not to scale. So when placed in a circuit, electrons move in the same direction, because ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സെൽ ഉണ്ടാവും, അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല ടീച്ചർ. ദിസ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്. സോ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോവുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവും. സോ ദസ് ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് ഹാസ് it produces a current. So electrons has a negative charge, opposite charge attracts and like charges repel. To attract means to pull together and repels means pushes apart. That is positive and negative attract അല്ല, പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, and positive will repel and negative will repel. So therefore electrons will be attracted to the positive terminal of the power supply and will be repelled by the negative terminal. So ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് it is flowing from negative terminal to the positive terminal. Okay, so if there is a break in the circuit, all the electrons will be stop flowing and electron can flow in a complete circuit. Okay, അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക്, സർക്യൂട്ടിൽ ബ്രേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാവില്ല. സോ ദർ വിൽ ബി എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? സെൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ will be from negative terminal to the positive terminal, and flow of electrons in a circuit is known as current. And here we have studied how the metals are producing ennullathu nammal padichu. So next what we are going to study is circuit. Okay, diagrams ine kurichu namukku nokkam. Electrical circuit. So discuss with a partner with the role of each of these components in a circuit. What is the duty of a cell? Cell is the source which is providing energy for the electron to flow. അല്ലെ, ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന പുഷ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഫ്രം ദ സെൽ. So cell is providing energy for the electrons to flow through the circuit. Switch is the what we can say switch is a component which we can use to complete the circuit or to break the circuit. അല്ല, ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know it is a component which gives us light energy, and buzzer is the component which produces sound energy, and ammeter നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ammeter is a device which is used to measure electric current. Okay, ammeter is a device which is used to measure electric current. So circuit diagrams. Circuit can be shown or drawn in a circuit diagram.
So advantages of circuit diagram compared with the pictures. So the circuit, അപ്പോൾ ഇത് pictorial diagram ആണ്, ഇതാണ് circuit diagram. So സെല്ലിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. So there will be a bigger line as a smaller line. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ഈ ബിഗ്ഗർ ലൈനാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്ന് ഇതിലോട്ടാണ് പോവുക. ഓക്കെ, ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്. സോ സെല്ല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോങ്ങർ ലൈൻ, സ്മോളർ ലൈൻ, ലോങ്ങർ ലൈൻ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്, സ്മോളർ ലൈൻ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട്. സോ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾസ് ആർ ഈസിയർ ടു ഡ്രോ. ദ കോമ്പണൻറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ്. സോ അതേപോലെ ലാമ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ലാമ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾസ് ഫോർ സ്വിച്ച്. Okay, this is a symbol for switch and അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ. അതിന് this is a symbol for ammeter. അമ്മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദ വയേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് വയേഴ്സിന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈസിയർ ടു ഡ്രോ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വയേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈസി ടു ഇൻറ്റർപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രംസ് ആണ്. So component in the circuit can look very different. The picture shows how some lamps look. But ഇങ്ങനെ ഏത് ലാമ്പാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, so there is no confusion. So same symbols are used in all countries. The tables show the names, symbols and functions of the some components. Okay, this is the symbol for ammeter, which measures the current. This is a symbol for cell, provides energy to make current flow. This is a symbol for lamp, gives out light. This is a symbol for switch, which is open switch എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വെൻ ഓപ്പൺ. ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ക്ലോസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വെൻ ക്ലോസ്ഡ്. ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ ബസർ. സോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ്. സെല്ലിൻ്റെ സിമ്പിൾ, ലാമ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ, സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ, ബസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓപ്പൺ സിമ്പിളും ക്ലോസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ. So in a circuit symbol for a cell, the positive is the longer of two lines, the negatives is shorter. Our teacher പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So take care when drawing circuit diagram. Make sure there are no gaps in lines, especially at corners when the wire meets the components. The wires are not drawn through the components. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കില്ല. അത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല. സോ വയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി കോമ്പണൻസ്. കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, so comparing circuit diagrams. Different circuits are used to different jobs. The circuit containing a cell, switch and a buzzer. Circuit could not be used in a doorbell. അല്ലേ, ഇവിടെ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഡോർബെല്ലിന് യൂസ് ചെയ്യാം. If the switch is pushed outside a door, it makes a buzzer sound. അല്ലേ, ഇവിടെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആവാണ്, പുഷ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട്. So circuit contains a cell, switch, lamp and a meter. So the ammeter will measure the current flowing through the circuit, and this circuit could be used to light a room. So and measure the current flowing through the circuit. So by measuring the current, you can tell if the cell need to be replaced. A small current means the cell is low and or store energy. So current ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെല്ലിൽ എത്ര എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. So the lamp would be much less bright. You might notice until too light and you find yourself sitting in the dark. So നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു അമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് അമീറ്ററിൽ മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ തന്നെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ആൻഡ് സോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ, ഒരിക്കലും കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വയർ വരയ്ക്കില്ല. ആൻഡ് എൻഡിലൊക്കെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ. സോ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നന്നായി വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.